আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, আপনারা দেখছেন LB24 এর স্পেশাল শো চাইটি বোট রেস। আপনারা জানেন LB24 সবসময় এই ধরনের কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যুগুলোতে আলাদা করে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে থাকে, আলাদা করে প্রোগ্রাম করে থাকে, যে প্রোগ্রামগুলোতে মাধ্যমে আপনারা ওই ইভেন্ট সম্পর্কে জানতে পারেন। ওই ইভেন্টের বিস্তারিত জানার জন্যে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং আপনারা জানতে পারবেন এই ইভেন্টটা কিভাবে হবে, কবে হবে, কোথায় হবে, বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলব। আপনারা দেখতে থাকুন LB24 এর এই স্পেশাল এপিসোডটি। আপনারা প্রায়ই এই ধরনের বিভিন্ন কমিউনিটি ইস্যু নিয়ে LB24 এই ধরনের আয়োজনগুলো করে থাকে। আপনারা সবসময় আমাদের এই আয়োজনগুলোর সাথে থাকবেন, আমাদের সাথেই থাকবেন। সম্মানিত দর্শক, শুরুতেই আমি পরিচয় করিয়ে দেব আজকে আমাদের চাইটি বোট রেসে যে মেহমানরা আমাদের সাথে আছেন, যে গেস্ট আছেন তাদের সাথে পরিচয় করায় দিব। আমাদের সাথে আছেন আ চাইটি বোট রেসের সম্মানিত আ সভাপতি, অথবা আপনারা এটাকে বলতে পারেন যে যিনি মূল অর্গানাইজার, যিনি এটিকে দীর্ঘদিন ধরে লালন করে আসছেন। আ রশিদ আলী ভাই আমার ডান পাশে বসে আছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্যে। থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে আরো ২ জন মেহমান আছেন। আমাদের সাথে আছেন আ রুমিনা সুলতানা আমার সর্বডানে। আপনি আ আ শ্যাডওয়েল ড্রাগন, জি। শ্যাডওয়েল ড্রাগনের টিম ক্যাপ্টেন। ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম। Thank you. থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আমাদের সাথে আরো একজন গেস্ট আছেন, ইউথ প্যাডলার শ্যাডওয়েল ড্রাগন, আমিনা শাহ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আসার জন্য। Thank you. ইউ ওয়েলকাম। সম্মানিত দর্শক, আমরা শুরুতেই চ্যারিটি বোট রেস এবার ৫ম বছরে পা দিতে যাচ্ছে। এর আগে ৪টি যে বোট রেস হয়েছে, প্রত্যেকটি বোট রেসেই আপনার এটি শুধু বোট রেসই না, এটি একটি উদ্যোগ, এটি একটি মানবতার জন্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ। বাংলাদেশের প্রবাসী বাংলাদেশীরা যারা বিশেষ করে বিদেশে অবস্থান করেন, তারা সবসময় দেশের কোনো না কোনো বিষয়গুলোকে মিস করেন। তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে চ্যারিটি এবং অন্যতম বিষয় হচ্ছে বোট রেস। বোট রেসটা আমরা যেটাকে নৌকা বাইচ বলে থাকি। বাংলাদেশে প্রত্যেকটা অঞ্চলেই বিশেষ করে বর্ষার সময় এই নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। যেটি প্রবাসীরা খুব ব্যাপকভাবে এই গ্যাপটি তারা পেয়ে থাকেন। ঠিক বর্ষার সময় সবাই হয়তো বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে দেশে যাওয়া হয় না। এইজন্য এই সুযোগটি তারা মিস করেন। এইজন্যেই এই উদ্যোগটি নেয়া যে এই আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী যারা আছেন তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে যেতে পারবেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, কালচারের সাথে পরিচয় করায় দিতে পারবেন। একটি ফ্যামিলি গ্যাদারিং এ তারা আ আ উপস্থিত হতে পারবেন, যেখানে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে একটি পিকনিকের মতো আয়োজন। পিকনিক করবেন, পারিবারিক মিলন মেলায় থাকবেন। সেই সাথে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেই বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে জনমানুষের কল্যাণে, গরিব, অসহায়, বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য যারা নিবেদিত প্রাণ, তাদের সাথে ওখানে আপনারা দেখা হবে। তাদের জন্যে আপনারা কিছু করার চেষ্টা করবেন এবং তাদের মাধ্যমে আপনারা বাংলাদেশের অসহায়, অবহেলিত মানুষ বিভিন্ন জায়গায় মসজিদগুলা যখন করতে স্ট্রাগল করে, সেখানে আপনারা সহযোগিতা করতে পারবেন। সেই সাথে আপনারা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট গুলাতে আপনারা ইনভলভ হতে পারবেন। আমরা চলে যাচ্ছি রশিদ ভাইয়ের কাছে। রশিদ আলী ভাই, আপনি যদি আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলেন আমাদের অ্যাবাউট বোট রেস। Okay. Thank you, Mujahid bhai, firstly. So I will do it in English because I recently found out my Bengali is pretty appalling, shamedly. So the charity boat race was established by a consortium of 3 charities: Neom Youth Link, Sisters Forum, and Gift Foundation. Those 3 charities got together and they wanted to deliver a project which was community-based to promote community cohesion, celebrate our cultural diversity and our heritage and our roots, and provide a platform for different groups to raise funds for charitable causes across the whole world. And then we are supported by other local community organizations like Sonali, Othith, Shadwell Dragons, Friends Karim Club, and New York Youth London. This year we've teamed up with Muslim charity. So we're able to say to teams that they can have free entry if they fundraise for one of the projects delivered by Muslim charity across the world. We're talking about projects in Bangladesh mainly, but also in Pakistan, Yemen, Sudan, and obviously Gaza. So this is basically a program which seeks to connect us to our roots
And I'm so happy to see some of the young people here who have attended the event, because that's what it's about. I think one of the things as a community I recognize is that our children are starting to lose sort of touch and the connection with the roots, and that's what we want to do, but do in an environment, a family environment where there's lots of things to do. So it isn't just boat race. I mean, we have rickshaw rides, we have baby taxis, we have inflatables, we have activities for children. It's a family stalls, you know, lots of different stalls. So it's a family day out that's geared for the whole family in an Islamic environment. And it's not just for Bengalis, and it's not just for Muslims. We welcome anybody and everybody to take part. Excellent. Thank you very much for your nice explanation. As we know, the charity boat race always, make sure that the environment in family environment, Islamic environment, so which is our motivational space. So thank you very much for explaining all of those. I'm going to ask Rumina Sultana. You are the team leader. What's your preparation for this year? We're ready to go, really. So straight after Ramadan, inshallah, our team is getting ready and prepared. We will be training a few times a week. We have a strong ladies team, which consists of youths as well as our ladies. And our ladies come from all walks of life. They're not just Bangladeshi sisters. And they're not, there are certain races that we've done where we have also non-Muslim sisters on board. And, we're very inclusive like that. We have a wonderful team where it's not just about competing, which is great and fun when you win, but it's also about sisterhood. We promote, lots of kind of well-being outside the boat as well. So it's about training on the boat, but also outside the boat as well, and coming together and having a really positive, shared kind of environment where we can look after each other as well, Excellent. Thank you very much to let us know your preparation and things. How many sister group are participating? Do you have any idea? Within our own team? Yes. Or sorry? No, overall. Overall, I think we're going to have about 8. I think our target is 8 teams. But Shadwell Dragons, I think, are just doing one team this year. The sisters team is participating. Okay. So, do you have any how many sisters are going to play? Going to race? Inshallah, we will have a full boat ready to go. We are, I'm really proud to say we've come a very long way since we've come together. And, we've always got sisters on standby that are gearing and really keen to also jump in. So we should have reserves as well as a full boat, inshallah. Excellent. Inshallah. I hope you're going to do better, inshallah. And what do you think about the winning? Well, I think the win is going to be for us. We've won quite a few competitions since we've come together as a team. We've secured a few goals, a few things, quite a few things, I must say. Without going into, we've had quite a few wins, alhamdulillah, from Al Noor, and other boat races as well. So, I'm pretty confident in my team for a good, successful race. And I welcome all the sisters from all the different boats as well, because we're all sisters. Outside on the water we compete, but outside on land we're sisters. So I welcome them all to come along and compete with us. Of course, we will take the win home. Excellent. Very confident. I understood. I'm going to now youth paddler Shadwell Dragons, one of the team member, Amina Shah. What do you think about? Have you participated before? Yeah, I participated in races, and I think that it's really good. Like, it's a good way of exercising, and it's good for your mental health as well. To What do you say about your friends and family to come over to see you? Yeah, I think that it's good, and a lot of people do come. Yeah. You started your marketing?
telling people Um, to come over and join the event? Okay, excellent. You have enough time because of the race is 14th of June, so you have Ramadan in between. So it's a good time. You can practice. You can ask your friends and family to come and join and see how you participate and how you do the you get the winning cup. yeah, I'm excited because like um, it's it's fun and it's like I get to see my friends like every week. So yeah. Okay, excellent. Thank you very much for telling us your plan and what you're hoping to. I'm going to back again to Rashid Ali Bhai. Can you explain about how many teams already you have and how many you are expecting? So we have 4 categories. We have the Upazila Cup, which is perhaps one of the most competitive ones, which has, I think we're looking at around 12 teams this year, maybe up to 14, 15. But the opportunity is there for the Upazilas to register for free entry, providing they fundraise, because this is charity boat race and we want teams to start raising funds for charities, for charitable causes. So we have the Upazila Cup, then we have the Masjid race, the Masjid challenge. So this is a race for the masjids to compete against each other and raise money for their own masjid. Now, these mosques, they don't have to be in this country. They could be anywhere in the world. So if a group of people wanted to raise money for the masjid in their village in Bangladesh, Alhamdulillah, that's good, and they can do that. And we have a reduced entry fee for the masjids as well, which this year is £350. So we have taken the price down. Then there's the Community Leaders Cup, which is for sort of all different types of groups, charities, or voluntary organizations, businesses, or even a group of friends. What they can do is they can get together and say, well, okay, we want to raise money for a cause, and they can come together and they can take part in that one. And we get quite a range of teams in that one. And then we have the sisters race, which interestingly enough, I think this year is going to be really, really sort of close and really, really competitive, because we have Shadwell Dragons, who obviously practice, and I think the sisters that are involved in these races, they actually take it quite seriously. There's also a team called MSA Dragons. I think they won last year or the year before. And then there's also Al Aqsa as well, and those sisters are also very keen, and I know one of the sisters is training to be a helms person as well. So I think the sisters race will be quite tough this year. So these are the 4 categories we have, which caters for the whole community, not just the Bengali and the Islamic community, but anybody and everybody can come and join in one of those categories and take part. But I'm particularly happy to see we've got young people now, and I think that's really been our sort of aim, to try and engage with a younger generation and to get them involved, so that not only do they race on the boat, but out of the water they actually learn a bit and connect a bit to their heritage and their roots. Excellent. Thank you very much, Rashid Ali ভাই। সম্মানিত দর্শক, আপনারা দেখছেন চ্যারিটি বোট রেসের সৌজন্যে স্পেশাল এপিসোড LB24 এ। আপনারা যারা এখনো এই রেসের জন্য এখনো অ্যাপ্লিকেশন করেন নাই, আপনার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। কারণ হচ্ছে যে জুনের 14 তারিখে আপনার রিগাতা সেন্টারে, যেটি আপনারা যদি সেখানে যান এই রেসের জন্য, যারা এর আগে গেছেন ইতিমধ্যে যেই প্রোগ্রামগুলো হয়েছে, যেই রেসগুলো হয়েছে, আপনারা যদি আগে কেউ যেয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই জানবেন, আর যারা যান নাই তারা গেলে বুঝতে পারবেন। এত অসাধারণ একটি পরিবেশ, যেখানে প্রতিনিয়ত বিমান ওঠানামা করছে। আপনারা সন্তানদের নিয়ে গেলে তারা এনজয় করবে, তারা দেখতে পাবে, খুব কাছ থেকে বিমান ওঠানামার দৃশ্যটা দেখা যায়। দ্বিতীয়ত সেখানে পরিবেশটা খুবই সুন্দর, ফ্যামিলি নিয়ে, বাচ্চা নিয়ে, সেখানে ডিএলআর স্টেশনের জাস্ট নিচে। সো আপনারা যদি গাড়ি নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়, আপনারা ডিএলআর করে, ট্রেনে করে চলে যেতে পারবেন। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এটি এমন একটি পরিবেশ যেখানে কোনো যে কেউ, শুধু মুসলিম না, যে কেউ যে কোনো কমিউনিটি থেকে, যে কোনো কালচার হেরিটেজ থেকে আসতে পারে। এখানে খুবই চমৎকার একটা পারিবারিক এনভায়রনমেন্ট, যেটা আপনারা এনজয় করবেন পরিবার নিয়ে, আত্মীয়স্বজন নিয়ে পিকনিকে যাওয়ার মতো করে। আপনি একটি সুন্দর পরিবেশ পাবেন, সুন্দর জায়গা পাবেন, নানা ধরনের খেলাধুলা এবং অ্যাক্টিভিটিস পাবেন। বিভিন্ন ধরনের বাংলাদেশি হেরিটেজ গুলো সেখানে আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য
সেখানে থাকবে, যাতে তারা এখান থেকে শিখতে পারে, দেখতে পারে এবং জানতে পারে যে আসলে এই ধরনের পরিবেশটা তারা যাতে বাংলাদেশে গিয়ে পায়, যাতে বাংলাদেশে গেলে তারা হঠাৎ করেই তাদের কাছে নতুন কিছু মনে না হয়। তো এইজন্যে এইবার আরো বড় পরিসরে যেহেতু এটির ওয়ান অফ দ্য উদ্যোক্তা আমাদের শেখ ফাহিমুল আলম ভাই, উনি আল্লাহর কাছে ফিরে গেছেন। যে কারণে আমরা ১ টি বছর মাঝখানে ব্রেক দিতে হয়েছে। আমরা প্রোগ্রামটি করতে পারিনি। এই বছর একটু বড় পরিসরে একটু বৃহৎ উদ্যোগে এবার আসা হয়েছে। এবার আ মুসলিম চ্যারিটি তাদের সাথে চ্যারিটি পার্টনার হিসেবে আছে। সেই সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলা তাদের সাথে স্পন্সর হিসেবে আসছে। ফলে আপনারা যে পরিবেশটি পাবেন, আপনারা যারা বিভিন্ন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন আছেন, বিভিন্ন সমিতি আছেন, বিশেষ করে সিলেটের প্রত্যেকটা থানা এবং উপজেলা এবং আ গ্রাম পর্যায়ের সমিতি এদেশে আছে, তাদের ইউনিয়ন আছে এবং এটির পাশাপাশি সারা বাংলাদেশের যতগুলো ডিস্ট্রিক্ট আছে, আমি বিশ্বাস করি যে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেটের বাইরে যতগুলা ডিস্ট্রিক্ট আছে, ঢাকা, সবারই কমবেশি একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে। এদের একটা না, একাধিক অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং আ অ্যা তারা তাদের অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব আ পারিবারিক একটি পরিবেশে এই ধরনের উদ্যোগের সাথে আপনারা শরিক হতে পারবেন, আপনারা জয়েন করতে পারবেন। আপনাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। আপনারা যদি চান আ আমাদের চ্যারিটি বোট রেসের ওয়েবসাইটে গিয়ে ওখান থেকে আপনারা এখানে জয়েন করার জন্য সুযোগ রয়েছে। সেই সাথে আমাদের যারা এই কর্মযজ্ঞের সাথে আছে, আপনারা যাদেরকে চিনেন, তাদেরকে ফোন করলে তারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। ওনাদের বেশ বড় একটি টিম আছেন, যে টিম সবসময় সহযোগিতা করার জন্য রেডি আছেন। আপনারা ফোন করলে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন, আপনাদের ট্রেনিং সেশন, আপনাদের লোকবল নানানভাবে তারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। আমি এই প্রসঙ্গে আরেকবার একটু রাশিদ আলী ভাইয়ের কাছে যেতে চাই। রাশিদ ভাই, আপনি যদি একটু বলেন যে আপনারা লোকাল যেসব স্কুল আছে, অ্যা মসজিদ মাদ্রাসা তো আপনারা ইনভলভ করছেনই। পাশাপাশি স্কুলগুলাকে কি ইনভলভ করার কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা? We are looking at that. Hopefully, that will happen in the future. One of the difficulties we have is because the schools are Monday to Fridays, our event is on a Sunday. So we have to have schools who want to, who have teachers that want to do this out of their school hours. But we are looking at, I mean, more than schools, I think we're looking at the Duke of Edinburgh Awards. There's lots of schools that do, programs through them, the Young Cadets and the Scouts Association as well. So we are looking at different sort of ways that we can engage with the whole community. One of the other sort of groups we're looking at is the Islamic societies in different universities. Every university has an Islamic students, Islamic society. So we're trying to engage with them and say to them, look, this is an opportunity, because it's a fantastic event, fantastic day out. As the sister said, it's not just your physical health, it's your mental health as well. And particularly, I think for the females, there isn't many community events that cater for this group of people, and we all have mothers, daughters, nieces, wives and sisters and so on. And I feel that this is one of the few events that actually tries to engage with the whole family, the whole community. So we are looking at schools, we're looking at the DOV, the cadets, the Islamic societies, student unions, and all sorts of different groups to see how we can, get everybody involved. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি অনেক অর্গানাইজেশন সম্পর্কে আমারও কিছু ধারণা আছে। যেমন হচ্ছে যে আপনার এখন হোম স্কুলিং এর একটা নিউ ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। প্রচুর ফ্যামিলি এখন হোম স্কুলিং করছে। সেখানে অনেক বাচ্চা যারা এই ধরনের ইভেন্টগুলোর জন্যে ওয়েট করে এই সুযোগগুলা, বাট তাদের কাছে যদি সঠিকভাবে মেসেজটা পৌঁছানো যায়, হয়তো তারাও ইন্টারেস্ট শো করবে। এরপর মুসলিম স্কাউট আছে এখানে আমাদের ইস্ট লন্ডনে। এটা খুবই অ্যাক্টিভ, হিউজ বড় অর্গানাইজেশন। তাদের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ আছে। সো তারা ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ এটাতে পার্টিসিপেট করতে পারে। সেই সাথে আপনার ফ্রেন্ডদের ইভেন লাস্ট ইয়ার অর বিফোর ইয়ার, আই থিংক আই রিমেম্বার ফরগটেন ওম্যান একটা টিম ছিল। এই ধরনের মহিলাদের অনেক অর্গানাইজেশন আছে। তারাও চাইলে, যদি তাদের কাছে মেসেজটি ঠিকমতো পৌঁছানো যায়, তারাও চাইলে এখানে পার্টিসিপেট করতে পারে। সেই সাথে প্যালেস্টাইনিয়ান বিভিন্ন গ্রুপ আছে, তারা চাইলে এখানে তাদের জন্য ফান্ড রেইজ করতে পারে। তো এই বিষয়গুলোতে আপনারা সোশ্যাল মার্কেটিং এবং তাদের কাছে রিচ করার জন্য আপনারা আর কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? So we are trying, I have to say, one of the things we're weak at is the social media arena. But you'll hear from a sister called Liza, who's coming into the next segment. She's helping us
with that. I think some of us who started this, we're kind of old school, and we recognize that we need to modernize and approach things differently, and we are trying. And again, we go back to the idea of the whole family, the whole collective. I think in society these days, it's a wider issue about families not being provided for, and sort of individualizing things. So we're really sort of keen to get the families involved, particularly the sisters, because I think one of the other things, the sisters are fantastic at raising money, and fantastic at organizing as well, and getting people involved. So I think it's crucial. We're still, making a big move towards that. And because if we want our children involved, we have to get our sisters involved. We have to get the families involved. And that is crucial, because otherwise, I have 3 boys, they can't speak a word of Bengali. And that's quite shameful, really. And rice and curry isn't their favorite food. I mean, which is just shocking to me, because I can't survive without rice and curry. But this is not just me. This is a generational thing. So we all need to, do whatever we can to address those issues. So again, I would welcome anybody and everybody that can help us, that wants to compete and take part, to get in touch. And June 14th, 2026, the Regatta Center by City Airport. Please bring your whole family. Enjoy the day. Thank you very much. I'm going to back to again Rumina Sultana Apa. What your achievement? What your target to achieve? I think, as a club, we've come so in a small space of time. We have gone beyond expectations of the kind of, what we thought was our targets. We've gone beyond that. I'm really proud to say, we've got a fantastic team together. For me, what would be a great achievement is to have more sisters and a bigger junior team. So we've got some juniors on board. What we would like is to have a whole boat or 2 or 3 of just juniors going on there. We are revisiting our juniors team. We're going to revamp the way we do things. We're welcoming, we will be reviewing the age limit, etc., etc. But for me, what would be an ultimate goal will be to have more sisters coming and joining this sport. Come and join us. Come and train with us. Come and see what we do. Even if you don't want to get in that boat, just come and watch us train. See the discipline that it includes. And for some people, they're like, we don't know how you do it. It takes, a lot of discipline. It takes, it's time out from the family life. And I always say this in our club, and I'm like a broken record. But as a mom, a full-time working mom, who have families of both sides that I need to also manage as well, it takes a lot of commitment. But coming and training is a bit of time for me. It means that I've stopped working, I've stopped being a mum, I've stopped being a wife, I've stopped cooking, I've stopped and doing everything else that life throws at us. And what I'm doing is I'm just focusing on my well-being, my mental and physical well-being. I've had, and I speak for the sisters that I have trained in different teams. And, sometimes we have a bad day, but we go and we just train. And then you come out of that water, you feel absolutely amazing. And that's why I say the more sisters we have on the boat, the better. One of the struggles we have is that, under Asian sisters, because of our commitments, under Hori, Shongshar, Hurutain, all of those things kind of hold us back to think, now we need to just focus on them. But it's not a crime to just focus on ourselves as a bit. And obviously for me, it's, sometimes I also like to bring my home with me, hence the reason why my daughter here has been, alhamdulillah, paddling for like 2 years. She's entered numerous competitions. And I've got another one, twitching to join. I've even got my husband involved in the club because, yeah, he plays football, but I think it's a different kind of sport. It's a different kind of discipline. It's all about teamwork. And the ultimate achievement would be to have more sisters on board. And if anyone is interested in joining our club, please reach out, because we will always welcome all sisters of all walks of life. Doesn't matter what age. We've got sisters of all ages in the group, from young ones to, sisters who are a lot more mature, and they're amazing at the sport. No one was born with it.
but it was through training we learned, and we got an excellent professional coach. So, for me, that would be the ultimate achievement. Excellent. Thank That's you my very next much. goal now. As you saying that, how people reach out to you and your team to join? We have the Shadwell Dragons website. We also we're also on Instagram. We have and we have all contact details available there. We have team numbers available for the management team, etc. We also train at Dockland Sailing Centre, where we're there in the from spring onward. We'll be there on a hopefully on a Monday night, a Wednesday night. We'll also be there on a Saturday morning. We train as well. So we try and cater for different times, different days, to try and make it accessible for sisters who can't maybe do an evening but can come in the morning. So we do try and accommodate them as well. They can come along, come and see. We've had spectators who's come and seen us and then jumped on the boat. Alhamdulillah, Yeah. Thank you very much. What your message to the viewers? What do you want to say to them? What I'd like to say is this sport it's an incredible sport. It's so unique. And if you've got children at home that are, aspiring to do something bigger, better, and great, the traditional route is do your GCSEs, go into your A levels or whatever else, do an apprenticeship, get a job. But actually, I think the key here is to make sure, loads of children are achieving high scores in GCSEs and A levels, etc. What makes your child stand out now is the extracurricular activities that they're doing. This is a really, really niche activity. It's a niche sport. It teaches them team building skills. It teaches them leadership skills. It teaches them all about teamwork. And that is so important for our youth to understand and learn. It takes us back to our culture as well, our roots as well. It gives them a flavor of what Bangladesh is about. But not only about that, it also teaches them about being in a group and in a team where it's really supportive. We have no toxicity in our team, and that's something I'm super proud of. We have good and bad days, and that's what the team is there to support us, to lift us up. If your child is looking for that kind of activity, it's not just good for their mental well-being, physical well-being. It's an extracurricular sport that will support them for their future goals, whatever they want to go on to do, because that's what employers look for these days. Excellent. Thank you. Yes, please. One quick thing. I mean, the sisters mentioned obviously education and the extracurricular activities. Two of the most recognized universities in the whole world is Oxford and Cambridge. Apart from the educational sort of attainment of students there, the one other thing they're known for is the boat race, because every year those two go head to head, on the River Thames. So this is a very niche sport, and this is quite a unique sport. If young people are really striving to get to those places, they need these kind of activities, because universities now are looking at these kind of extracurricular activities to determine who gets in and who doesn't. Excellent. Thank you very much. I'm going to Amina Shah. What your message to other youth? What do you wanted to say to them? I would say that even if you don't like it at first, you can still try it, because even if you try it, then you'll at least see how it is. And it, like my mom said, it can actually really help you in the future. And it's also just really good for you in loads of different ways, like your mental health and your physical health as well. Excellent. I enjoy to helping your mom to participate. Yeah, I enjoy it, because even if it's not just me and my mom, it's also like being with my friends and my aunties and loads of other people who I enjoy being with. Excellent. Have you been ever in Bangladesh? Have you seen any sports like that? No. No? Okay. So you are getting some information from here. Whenever you go Bangladesh, you can enjoy, you can sit on the boat and you can feel it. Is you have already in London, isn't it? Yeah. Okay. All the best for you, and we hope you're gonna win the cup, inshallah. And we're waiting to see you on 14th of June. Is the 14th of June? Yes. So 14th of June. By this time, Ramadan in the middle, so you have a penalty of time to do practice, involving with the with your youth teams and schools and your friend. Reach out with them, ask them to involve with you, be a part of a team.
Just one Yes. other quick thing. With Ramadan coming, it's the best time to fundraise. So if anybody is thinking about entering, please join as soon as possible. Fundraise for one of these fantastic charitable Event. causes, Mhm. and we can help you with setting up your pages and so on and so forth. This event is free as long as you do something not just for this world but for the hereafter as well. So I encourage anybody who's thinking about it, get in touch. Let's get the pages up and ready, whether you're a team or even an individual. We're taking individuals as well. Get set up before Ramadan, then it's easier to fundraise. Excellent. Yeah, I know about that. Especially our community is very generous, Yes. and I remember my daughter was very little, like 3 or 4. My wife arranged a small, fundraising event in the Weaverfield Park, and I just bought some balloons, and the gas and all of those, and they raised £27,000, and most of them are coins. I couldn't carry them. I put into my car, and we was looking with which organization will be more better than the amount they can utilize. So one of our former colleague, Sultan, brother Sultan, he was working for Islamic Relief that time. So I called him. I asked him I cannot carry the money. If you can send some people to carry, and they sent a couple of people. So it's a small event, but a huge amount of donation you can raise with a couple of hours. So it's no big deal for us because we are very generous. We wanted to give, and we wanted to look after others. So this is a unique opportunity, especially in Ramadan ahead. So during Ramadan, they can raise the fund for the event. So that will be good initiative. So how people gonna reach you? So charityboatrace.org, they can reach us. Hopefully we'll be on social media quite soon as well. And I think the other thing is, if people actually, even LB24, within the community, there's networks that can connect them to us. We've got a big group of people organizing, and then we have the partner organizations, Newark Youth London, Shadwell Dragons, Friends Karim Club, Sonali, Othith, and others. So there's different ways for them to reach us, but perhaps the best one is charityboatrace.org is our website, and that's a good start. And thank you very much. And people can Google with the name, and they're gonna find it. Yeah. It's excellent. We are time to go a short break. অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক, আপনারা যারা দেখছেন LB24 এর যে দর্শক এবং শ্রোতা আছেন তাদের জন্য এটি একটি বিরাট অপরচুনিটি। আপনারা এই ইভেন্টের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের পরিবারকে একটি বাংলাদেশি পরিবেশ দিতে পারবেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদেরকে ধারণা দিতে পারবেন, তাদের রুট সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন। ইভেন বোট রেস এটি একটি ইভেন ব্রিটেনেরও একটি অন্যতম বড় গেমের মধ্যে পড়ে, যেটি আপনারা একটু আগে রশিদ আলী ভাই বললেন যে ক্যামব্রিজ এবং অক্সফোর্ডের মতো এরকম বড় প্রতিষ্ঠান এই ধরনের আয়োজন করে থাকে। সো এই ধরনের একটি ইউনিক আয়োজনে আপনারা সবাই শরিক থাকবেন। আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে। বিরতির পরে নতুন মেহমানদেরকে নিয়ে আবারও আপনাদের সাথে ফিরে আসবো। সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল নতুন 24 ঘন্টার অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার বা সমাজ বিরোধী আচরণ প্রতিরোধ করতে চালু করেছে লাইভ রিপোর্টিং হটলাইন। কারণ অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার টাওয়ার হ্যামলেটসে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এখন আরো এক ধাপ এগিয়ে। এই লাইভ ইনসিডেন্টস লাইনটি চালু থাকবে দিনরাত 24 ঘন্টা। Thank you for calling the Tower Hamlets Tenants and Leaseholders Anti-Social Behaviour Line. সমাজ বিরোধী আচরণ বা অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার মোকাবেলায় রেসিডেন্টরা এখন যে কোনো সময় সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবেন। আপনার নেইবারহুডে প্রকাশ্যে মাদক বা অ্যালকোহল সেবন, নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাসের ব্যবহার, রাফ স্লিপিং বা অস্থায়ী বসতি, যানবাহন সংক্রান্ত উপদ্রব, দলবদ্ধ হইচই, উচ্চ শব্দে গান কিংবা অশালীন ভাষা ব্যবহার, শব্দজনিত উপদ্রব বা নয়েজ নুইসেন্স, যৌন সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ সহ সমাজবিরোধী আচরণ বা অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ঘটনার সময়ই কল করুন 0207-364-2332 নম্বরে। প্রয়োজনে আমাদের থিও অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছেই ব্যবস্থা নেবেন। এছাড়া ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য আপনি রিপোর্ট করতে পারবেন অনলাইনে। জরুরি পরিস্থিতিতে কল করুন 999 নম্বরে।
আর জরুরি না হলে 101 নম্বরে কল করুন। আমাদের নতুন লাইভ ইনসিডেন্টস নাম্বারটি সংরক্ষণ করুন। আপনার রিপোর্ট আনতে পারে বিশাল পরিবর্তন। সমাজবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সম্মিলিত পদক্ষেপে অংশ নিন। জমে না মন যদি মনেতে। What have I done? You are mistaken, officer. I don't have a single illegal person here. He is an illegal immigrant and he doesn't have the right to work here. You'll be receiving a letter from Immigration Enforcement very soon. If you had spent just £10 on the right to work check, you'd not have £60,000 fines. Spend £10. Save up to £60,000. Yeah! ইহুন্দি দলাল আমরা এখানে কি যাবে? কইবা লন্ডনের বাপ। লন্ডনের বাপ না ভাই আছেন কিতা বিষয়? তোর বাড়িতে এগুলো লন্ডন থাকে এগুলো বেমার উমার নাকি? বেমারই দেখেনি। টাকা টুকা দিকে আমার কাছে ফাটায় না বেটা হুন্ডির মাধ্যমে। সাসা তো তোর ক্যাশ দিলেই বেটা। টাকা তো ঠিকই ফাটাই টেপ টেপ সেন্ড এফ দি ফাটাই। হুন্ডি দালালের দিন শেষ। টেপ টেপ সেন্টার বাংলাদেশ। টেপ টেপ সেন্ড ইগু আবার কি দাও? সাসারে ও আর দলালি চলতো না ব্যাগিগু বাড়িতেই রাখো। টেপ টেপ সেন্ড এফ টেকাইয়ে মোবাইলে মুহূর্তে মাসে মাসে কষ্ট করা লাগে না। ভাই সপ্তাহ টাকা পাইন সপ্তাহ মোবাইলে বিকাশে পাঠাই দে। যা তোর লাগে মাতে লাভ নাই। কইলাম না নি ইটা খাইয়া গেছে এখন সব টেপ টেপ সেন্ড আমাই গেছে। Tap Tap Send. Send more, spend less. At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just one ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's the boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. গ্র্যান্ড রসই মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার। আমি ঘুরে ফিরে বিলেতে দিনটাতে মায়ের যতনে মন ভরে যায় দেশি খাবারে। গ্র্যান্ড রসই 194 Myland Road, Stepney, London, E1. Staff crisis? Looking for skilled staff from overseas? Work Permit Cloud is your only trusted solution, an innovative software designed to solve all your problems. Our service includes sponsorship license applications, HRMS implementation, immigration advice and visa application processing. Work Permit Cloud, a cloud-based solution for all your immigration needs. workpermitcloud.co.uk. Phone 0208 087 2343. বিশাল ওভার দেখার দাম কত? বাজারে নিলে 70 আর এখন নিলে 55। তাহলে লাইনো ফোন দেই লন্ডনও। হ্যালো ভাই কুরবানির লাগি দেখা গুবাইছি জলদি টাকা পাঠাও। আজ তো উইকেন্ড আমি শনিবারের দিন টাকা পাঠাইতাম কিলা। আপনি লন্ডন থেকে এখনো দুমদুমা পাবলিক রইলা। আপনি টেপ টেপ সেন্ড অ্যাপ ডাউনলোড করো কার টাকা পাঠাও মুহূর্তে। এটা সেভ দিবা। টেপ টেপ সেন্ড অ্যাপ সেভ এবং নির্ভরযোগ্য। আমি সব সময় পাঠাই। জাদু না ম্যাজিক বে আইলো টাকা ওবার নেও টাকা দেও টাকা। বাংলাদেশে বি ক্যাশ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য জাস্ট ডাউনলোড করুন ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল নতুন 24 ঘন্টার অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার বা সমাজবিরোধী আচরণ প্রতিরোধ করতে চালু করেছে লাইভ রিপোর্টিং হটলাইন। কারণ অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার টাওয়ার হ্যামলেটসে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি।
টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এখন আরো এক ধাপ এগিয়ে। এই লাইভ ইনসিডেন্টস লাইনটি চালু থাকবে দিনরাত 24 ঘন্টা। Thank you for calling the Tower Hamlets Tenants and Leaseholders Anti-Social Behaviour Line. সমাজবিরোধী আচরণ বা অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার মোকাবেলায় রেসিডেন্টরা এখন যে কোনো সময় সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবেন। আপনার নেইবারহুডে প্রকাশ্যে মাদক বা অ্যালকোহল সেবন, নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাসের ব্যবহার, রাফ স্লিপিং বা অস্থায়ী বসতি, যানবাহন সংক্রান্ত উপদ্রব, দলবদ্ধ হইচই, উচ্চ শব্দে গান কিংবা অশালীন ভাষা ব্যবহার, শব্দজনিত উপদ্রব বা নয়েজ নুইসেন্স, যৌন সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ সহ সমাজবিরোধী আচরণ বা অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ঘটনার সময়ই কল করুন 0207-364-2332 নম্বরে। প্রয়োজনে আমাদের থিও অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছেই ব্যবস্থা নেবেন। এছাড়া ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য আপনি রিপোর্ট করতে পারবেন অনলাইনে। জরুরি পরিস্থিতিতে কল করুন 999 নম্বরে, আর জরুরি না হলে 101 নম্বরে কল করুন। আমাদের নতুন লাইভ ইনসিডেন্টস নাম্বারটি সংরক্ষণ করুন। আপনার রিপোর্ট আনতে পারে বিশাল পরিবর্তন। সমাজবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সম্মিলিত পদক্ষেপে অংশ নিন। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, আপনারা দেখছেন LB24 এর বিশেষ আয়োজন চ্যারিটি বোর্ড প্রেস। আপনারা দেখছিলেন আমাদেরকে বিরতির জন্য আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে গিয়েছিলাম। আমাদের প্রোগ্রাম প্রায় আধা ঘন্টার উপরে চলছে। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আরও আমরা প্রায় 30 মিনিট এই প্রোগ্রাম কন্টিনিউ। গেস্ট নিয়ে আমরা আবারও হাজির হয়েছি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। চ্যারিটি বোর্ড প্রেসের মূল উদ্দেশ্য কি, চ্যারিটি বোর্ড প্রেস কেন শুরু করা হয়েছিল এবং এটিকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাই, আমাদের কমিউনিটির যে পরবর্তী প্রজন্ম আছে সেই প্রজন্মকে আমরা আমাদের রুটের কাছে পরিচিতি করায় দেওয়ার জন্যই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই সাথে মানবতার জন্য যে কাজ করার যে প্র্যাকটিস আমাদের কমিউনিটিতে, বিশেষ করে বাঙালি কমিউনিটি উদার একটি কমিউনিটি বলে সর্বমহলে পরিচিত। যে জন্য আপনি যদি ইস্ট লন্ডনে আসেন, আপনি দেখবেন যে এখানে সকল চ্যারিটির একটা করে ব্রাঞ্চ অফিস আছে। তার মূল কারণ হচ্ছে এখানে বাংলাদেশিদের আধিপত্য বেশি, যে কারণে এবং তারা এত বেশি মানুষকে কল্যাণে কাজ করে এবং চ্যারিটেবল কাজের সাথে সম্পৃক্ত, যে কারণে তারা সবাই এই বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চায়। তারই একটি অংশ হিসাবে চ্যারিটি বোর্ড রেসের এই আয়োজন করা হয়েছে। এখানে দুইটা দিককে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একটি হচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের রুটের কাছে নিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাদের মাধ্যমে মানব কল্যাণে কিভাবে আমাদের বাচ্চাদেরকে কাজে লাগানো যায়, আমাদের পরিবারকে কাজে লাগানো যায়, সামগ্রিকভাবে আরো কতভাবে আমরা মানব কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারি, সেই বিষয়গুলোকেই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সেই সাথে এই ইভেন্টটি মূলত একটি পারিবারিক ইভেন্ট। এটি কোনো শুধু ধর্মীয় কোনো ইভেন্ট না, বাট এখানে যেটি সবচেয়ে বড় বিষয় মেনটেন করা হয় সেটা হচ্ছে পারিবারিক একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, যেখানে বাচ্চারা কমফোর্ট ফিল করবে, বা যেখানে মুরব্বীরা কমফোর্ট ফিল করবে, যেখানে ইয়াং ইউথরা কমফোর্ট ফিল করবে, যেখানে নন মুসলিমরাও এসে এখানে খুব কমফোর্ট ফিল করবে। এটি একটি পারিবারিক পরিবেশ। আপনারা আপনাদের পরিবার এবং সদস্যদেরকে নিয়ে আপনারা 14 জুন 2026 এই দিন আশা করছি আবহাওয়া খুব ভালো থাকবে এবং ঠিক সিটি এয়ারপোর্টের পাশেই আপনারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে গেলে তারা এনজয় করতে পারবে। তারা দেখতে পাবে বিমানের ওঠানামা, সেই সাথে তারা তাদের পরিবারকে সাপোর্ট করতে পারবে বোট রেসে যারা পার্টিসিপেট করবে। সেই সাথে বাংলাদেশের নানা ধরনের হেরিটেজ এবং সামগ্রী সেখানে থাকবে। সেই সাথে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের খেলা থাকবে। বাচ্চাদের জন্য থাকবে নানা ধরনের আয়োজন। মুরব্বী, বয়স্ক এবং ইউথ এবং ইয়াং সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে এটিকে সাজানো হচ্ছে। আপনারা আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন। আমি চলে যাচ্ছি আমাদের নতুন মেহমানদেরকে নিয়ে। আমরা আবারও যেখানে শুরু করছি, আমি একদম সর্বডানে আমাদের চ্যারিটি বোর্ড প্রেসের একজন অন্যতম আয়োজক আমাদের জয়নুল আবেদিন মিয়া। জয়নুল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি সোনালী অতীতকে লিড করেন বহু বছর, আমাদের কমিউনিটি আপনাকে সেইভাবেই চিনে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আজকে আমাদের শোতে হাজির হওয়ার জন্য। Thank you for bringing me here today. থ্যাংক ইউ। আমার সাথে আছেন লিজা চৌধুরী, টিম ম্যানেজার শ্যাডওয়েল ড্রাগন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আসার জন্য। আমাদের সাথে আরেকজন আছেন আমাদের বিগ গেস্ট, আমাদের শাহ। ইউ আর দ্য ফিউচার what I say paddler. Okay. What do you say to our viewers? Thank you very much to join us.
What are you gonna say to the viewers? Thank you very much for watching. এক্সিলেন্ট, নো ওয়ারিজ। আমি শুরুতেই আমাদের জয়নুল ভাইয়ের কাছে যাব। জয়নুল ভাই, আপনাকে কমিউনিটি সবাই চিনে। আপনি স্পোর্টসম্যান, ফুটবল নিয়ে বেশি থাকেন। সোনালী অতীতের একটা ঐতিহ্য আছে। কমিউনিটি সবাই আপনাকে এই যে স্পোর্টস পার্সোনালিটি হিসেবে চিনে। বোট রেসে আপনি কিভাবে সংযুক্ত হলেন? আর এটাকে কেন আপনি এখনো পর্যন্ত শুরু থেকে ধরে রেখেছেন? Thank you, Mujahid, and thank you to LB24 for giving this platform to this great cause, charity boat race. The way I came in is this is because I've been involved in football or sports for the last 40 years, mainly in organizing for the Bangladeshi community in UK. But lately, in the last 10 years, I have looked up and thought that yes, we are doing sports, but we haven't given much to the women's of the Bangladeshi community. And when this boat race came up, and when I saw that they are bringing in a sisters project, although other projects are there, but this attracted me the most, that yes, this is a platform where sisters can come in and be active without being active, because sisters are, our community sisters are normally not that active, especially my generation, but today's generation is more active, which is good. And if we lay more foundations and platforms like this boat race, which they are comfortable going there with the environment, which is a family environment. I've been involved in it for the last 5 years, and the environment absolutely excellent for the families, for the children's, for the women's, for the elders, for everybody. And not only Bangladeshis, any other community are welcome there. So this main reason I came into this project is to bring in the young ones and the ladies into this project. That's interested me most of all. এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জয়নুল ভাই। আমি এখন যাব আমাদের লিজা চৌধুরী আপনার কাছে। হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দ্য ইভেন্ট? About the charity boat race itself, I think it's an amazing opportunity for not just people who are interested in sports, but also an opportunity for women, for our youth, for men as well, just to be part of a community. I think growing up, I felt that sense of community within the area that I was living in. As you grow older, I felt like we were losing that. And as soon as I came into the dragon boat world, I realized that it's there, it still exists, and it exists within the people who are part of our team. So in terms of the charity boat race itself, it's a huge opportunity to be part of something much greater than us, much bigger than us. And yes, the sheikh that has passed away, this is his legacy, but this is, you know, we all have a little piece of our legacy to leave behind as well. So me going into the charity boat race also made my daughter interested in the sport. She's also signed up. She's also part of my team. And it's just giving us this platform to raise funds for the less fortunate. What Rashid Bhai has done is give us, by partnering with Muslim Charity, we now have an option of which campaign that we actually support. And that option wasn't available before. So we did meet on Friday for the launch of the charity boat race, and there was a vote on all 4 campaigns that the Muslim charity are fundraising for. And in particular for the Upazila race, it was actually given that it was the Islampur Education Foundation won the vote. So all the Upazila money will be going towards that. However, all the other categories have the opportunity to raise funds for orphans, for cancer patients, for the elderly, and also there was another option to help support entrepreneurs in Bangladesh as well. So there are causes in Dhaka, there's causes in Sylhet, and the one that won for the Upazila is the one that's in Sylhet, so which turns out to be Manana Bari as well. So I was even happier that day. So that is what the charity boat race is doing. It's bringing people together to give a lifeline for people we will never meet, for people who you know, by the time these projects happen, I don't know where I'll be, but at the end of the day, this is our legacy. And most importantly, which you covered in your first segment, is it's allowing us to leave something behind for the next generation. We're getting this opportunity that our parents didn't get. So use, you know, my message to people my age or parents as well is
get your children involved, get yourself involved. You don't need to be fit. You don't have to have any experience. You don't have to know how to swim. Get in the boat. All you need is hand and eye coordination, and that's all it is. Join a much larger, basically join something that's bigger than your family. My team now, right, Shadwell Dragons, it is a family. You fall ill, I get a call from my team captain. How are you doing? So it's part of building something much greater than us, but also leaving something far, far greater for the next generation. Excellent. Thank you very much, Liza Chowdhury. I'm going to go to ask our special guest, Shah. How are you today? I'm good. Okay. What do you think about the boat race? Have you been before? I have been. I've been since around 2024, supporting my sister and my mom. Okay. What do you think about the 2026 one? I think that the 2026 one, I think that will be bigger than before? Yeah. Will be more sports oriented? Yeah. So you can enjoy? What do you think? I think that hopefully we raise more money than last year. Excellent. Excellent. What the cause you are going to raise the fund? For Palestine and maybe for some Bangladesh cities. Okay, excellent. Do you know that this year the charity partner, they are raising for like kids, they have no parents, they are orphan, they live in the very poorest area, so they open a school for their education, and whatever money you raise, if you wanted to share with them, the money goes to on behalf of them, to support them, to educate them. And from there was so many stories as a part of my journey. I was a journalist in Bangladesh and here as well, so I saw so many people, they become a doctor, they came from that society, like from the state, and because of your help and support, like they become a doctor and they are now running that type of project much more. What do you think about that? I think that it's a really good cause to fund for, and that the children deserve the education that they're getting. Exactly. So you want all of your A's, even your junior or senior A's, they deserve for their education, isn't it? Okay. All the best. We hope you're gonna support your team and you're gonna support for the winning in this year, isn't it? Okay. Nice to be here. আমি আবারও আপনার কাছে একটু ফিরে যাই। জয়নাল ভাই, যদি আমাদেরকে বলেন যে আপনাদের যে আপনি ফুটবলের বাইরে এসে যে বোট রেসের সাথে সম্পৃক্ত হলেন এবং কমিউনিটি আপনার হিউজ এক্সেস আছে, আপনি কিভাবে তাদেরকে এই বোট রেসে আনার জন্য কাজ করবেন বা করছেন? Well, as I said, I specialize in football, but we over the years we've tried to bring in the women into football, but we failed. There's no way they will get into football. The Bangladeshi community. You can try. There are a few there, but there isn't enough to bring in a competition of 8 teams or 10, 12 teams. So we failed on that. So hopefully this will lead us to another platform through this Noka Bais ladies teams and the sisters teams. My also objective of this is that this project attracts all the Siliti community. Although we call it the Bangladeshi community, but unfortunately, the vast majority of people in this country are from Sylhet. But in the last 5-6 years, we've seen a big influx of people coming from other districts through European countries like Italy and Spain and all that. So now I want to, through your platform, I want to request all the other non-districts, that other Sylheti, out of Sylhet districts, we call it the non-Sylheti districts. So to come into this project and make it this event even bigger, because if they come in, those people out of Sylhet who are here now in the last 6-7 years, they are very much into this kind of activities. So, but they don't know about this platform yet.
So through this platform, LB24, I want to reach out to this big community out there, our brothers and sisters, especially the sisters. Come in and join this project, and you will enjoy it and make this even bigger. Excellent. Thank you very much for your comments. Ami, to Liza Chowdhury, I'm coming back to you. Sorry, on that note, I'd like to take your help as well, because you're from out of Sylhet. Thank you very much, but I'm linked with the Sylhet because my better half is from Sylhet. What's your Jagannathpur. Your home district? Oh, my is Jhunaida. Kushtia, actually, Kushtia, but we live in Jhunaida. It's a neighbor district. So I'll start with you then for the one of the team from Jhunaida. Inshallah, hopefully. I have a very good team here, Jhunaida Association, and we have near about 100 families. So actually, আমাদের এলাকায় যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে একটু ইন্ট্রোভার্টেড, সবাই 2-4-5 জন একসাথে থাকে, মনে করে এটাই আমরা, এর বাইরে কাউকে ওইভাবে পরিচয় নাই। যেহেতু আমি শহরের ছেলে, শহরে বড় হয়েছি, আমাকে কম বেশি অনেকেই চিনে, এবং আমি যেহেতু মাস মিডিয়াতে কাজ করি, জার্নালিজমে কাজ করি, সো আমি এখানে দেখলাম যে এরকম ছোট ছোট গ্রুপ অনেক আছে, 5 জন 10 জন, এর বাইরে এরা কাউকে চিনে না। সো আমি যেটা করলাম যে ভাবলাম যে ঠিক আছে, এদেরকে একসাথে করি, যদিও আমার এটা 10 ইয়ার্স লাগছে সবাইকে একসাথে করতে। বাট লেটার অন what we find out, over 100 family from my district in here. But we never knew that. You find more. Exactly, find more. So, exactly. তো এটা একটা বড় দিক যে আমরা যদি উদ্যোগ নিই তাহলে সবকিছুই সম্ভব। ইনশাআল্লাহ আমি আশা করি যে আমাদের যে কমিউনিটি আছে তারা এবার আপনাদের সাথে আসবে, এবং অন্যান্য কুষ্টিয়া। Yeah. Now, our greater district, Jhunaida, because of I live in Jhunaida, our home district is under Kushtia. My village is under Kushtia. Kushtia is one of the greater district like Sylhet, old Sylhet. Yeah, old Sylhet. And Jhunaida was under Joshur. It was originally. Yeah, when the 17 districts belongs to Bangladesh. So Joshur was the greater district. So after Joshur breaking down, and it's become another 5 districts at the moment. So we are one of them. So Mujahid, what I'm targeting this year is to at least, it's not possible to get all the districts, but the divisions. Exactly. There's 8 divisions there. If we can get 8 divisions and make another big competition there, it will be big. Another platform for Greater Khulna division, like Greater Sylhet division. Yeah. So we have Greater Khulna division. They have a huge, people are involved with the activities. So I can ask them. I know all of the people, leading the organization. So I'll take your help after the program. Definitely. I will help you out too. Even because of my, I work in the media, so I can reach out all of the communities. Yeah. So inshallah, I will help you out. I would like to ask you about the, women's activities, because in Bengali community, especially, the most of them are Muslims, and they have a family tradition and legacies. So they are not like other countries people, like they are active with all the sector. So especially for our community, women are behind. They only knows how to handle the family, but they have a life they can involve with sort of sports, which is give you the comfort and family environment. What do you suggest to others, women in the community, to how they're gonna involve and how they're gonna make their own teams? I think so. From my lived experience, I will say that sometimes women need encouragement. Other times, women need to get to a situation themselves where they think, okay, I can't live like this. I need to do something for myself. So I came into dragon boating the latter way, where I had a stillbirth, I was depressed, I didn't want to get out of my room, I didn't want to get out of bed, and I came across a dragon boat charity boat race, and I thought, okay, let me try it out. No experience necessary, raise some funds for charity. And for me, I needed a purpose. So my motivation might be completely different to other women. However, encouragement goes a very long way. So one woman might need to see another lady doing something and think, oh, I like that. I want to do that as well. When women see other women having fun, they want to be part of that. So that's number one. Number two, I think there's a taboo topic as well around women and physical activity, especially in a sport that's known for men in Bangladesh. Like football. So exactly. So
So again, with I think with the charity boat race, we do have another name for it. We call it the Nokabais, right? So Nokabais is traditionally a manly sport. It's not something that women get involved in. So again, trying to break that barrier. And how do we do that? We need mothers who want to break that. And it's not about breaking tradition. It's about evolving and allowing our children to grow into something bigger. So if you keep something, if you keep a plant pot, if you keep a plant in a smaller plant pot, it's only going to grow so much. But if you then change that plant into a bigger plant pot, what's going to happen? It will flourish a lot more. So that's what we need to do. We need to nurture our women. We need to nurture our children, boys as well as girls. And also the biggest thing I think as well is allyship with our men. So when I have conversations with our brothers, I spoke to Rashid and I spoke to a couple of other people on Monday at the launch event around having a women's Upazala competition, inshallah, next year. So again, it's when I've spoken to the brothers about it, some of them didn't say anything, and I know why. But others, they were like, "Oh yes, I can get my mother involved. I can get my sister involved. I can get my wife and my daughters involved." Even if we get our families involved, that's half a boat. One boat takes 20 paddlers. Okay, you've got 20 paddlers. You've got a drummer. So at the end of the day, it's about getting people connected together. And the other thing is, women bring people together. Okay, so when a woman sees another woman having fun, I want a piece of that. I want 2 hours to myself, just as Rumina said. That's the mental health break that we all should allow ourselves. Physical health equals good mental health. For some, it's a lifeline. For me, it got me out of bed. It got me out of depression after losing my son. Now, at the end of the day, you've got all of that, but also that community. So women, I think we do prioritize, as you said, we prioritize our family, we prioritize our job if we've got the career, we prioritize our children, in-laws, cooking, cleaning. It's a never-ending job. However, add a group of community together, then what do you have? You have, that saying where it takes a village to raise a child. So I can give you one other example. So I think it was Amina, the last speaker, when she said, "Auntie, I'm paddling with my friends and I'm getting to see my friends and my aunties." Everyone that is her mum's friend now is an auntie. So it's not blood relation that we're talking about. My daughter calls Rumina auntie, So it's that you're finding your own village. So there's that. But the other thing is women need to also put themselves first. I'm not saying in a selfish way. Like you get on a plane and they advise you to put your face mask on and then help the person next to you. If you are not doing something for yourself, what are you teaching your child? You're teaching your child, whether it's a boy or a girl, it's irrelevant. You're teaching your child that women only take care of the house and that's their place and that's it. They've got no other extracurricular activities or hobbies or passion. You do that and you will see a shift in your household. You will see a shift in, all I can say is when my daughter might not be in a good place. And if I say, are we going training today? She'll say, well, yes, because it's being on the water, it's being around people. And then by the time we finish, it's everyone's endorphins are high, everyone's happy, everyone's feeling great. And you can go home and carry on with the rest of your day. So, and then the last and final thing I think, which women think is a barrier, is time. And that's one of the reasons why we have made sure that we have different slots on different days, different timings. Mothers are having to take kids to Arabic class, to tuition. So fitting all those things around and then prioritizing themselves is very, very difficult. So again, it's the timing. But one thing that and I can vouch for this, is when you come and train with us on Saturday mornings at 10 o'clock, we're out of the water by 12. It feels like you have the whole day ahead of you because you've done something for yourself. You've boosted all your hormones, and now you can crack on with cooking, cleaning,
and you're on fire, basically. So yeah. Thank you very much. Yeah, that's a nice example you set up. আমরা যারা বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আছি, আমরা জানি যে আপনারা দেখেন যে এই উদ্যোগটা বোট রেসের যে উদ্যোগটা নিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন আমাদের মরহুম শেখ ফাহিমুল আনাম। আপনারা অনেকেই তাকে চিনেন। আমার কাছে দেখা, আমি তো এই মিডিয়াতে কাজ করার কারণে বহু শেখ, শায়খ এবং কমিউনিটি লিডারদের সাথে কাজ করেছি। অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমি হয়তো আমার লাইফ টাইমে এই ধরনের মানুষ আবার কখন পাবো আমি জানি না। অসাধারণ একটা এক্সাম্পল সেট করে রেখে গিয়েছেন। কারণ হচ্ছে যে আমরা যেই দেশ থেকে এসেছি, যেখান থেকে এসেছি, আমরা মুসলিম অধ্যুষিত একটা এলাকার মানুষ, একটি দেশের মানুষ যেখানে 95% মুসলিম বাস করে। অথচ আমরা আমাদের ওখানে সবকিছুই যে একেবারে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি ফুললি ইসলামিক ওয়ে অফ লাইফ লিড করে বিষয়টি তা না। সেখানে হাজারো মানুষ আছে, লাখো মানুষ আছে যারা খুব সিম্পল লাইফ লিড করে। বাট তারা ধর্মীয় বিষয়গুলোতে খুব সেনসিটিভ, যথেষ্ট রেসপেক্টফুল। এই মানুষগুলোকে অ্যাকোমোডেট করার জন্যে কোনো ব্যবস্থা নাই। বিশেষ করে মহিলাদেরকে এই ধরনের কোনো একটি স্পোর্টসের মাধ্যমে তাদেরকে অ্যাক্টিভ করে রাখা, তাদেরকে একটি নতুন জীবন দেয়া, তাদের এনার্জি দেয়া, তাদের সাথে কমিউনিকেশন করা, তাদের সাথে সোসাইটিকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার যে মহান উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই চ্যারিটি বোট রেসের মাধ্যমে, যেখানে বেশ কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বর সাথে দেখা হচ্ছিল। একটি হচ্ছে যে উনার ওয়াইফও একজন শেইখা, উনারা দুজন মিলেই ইভেন আমি খুবই অবাকভাবে দেখেছি, তাদের খুব কাছ থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তারা দুজনেই তাদের জীবনে একটা বড় অংশ স্যাক্রিফাইস করেছে। তারা দীর্ঘ ১০ বছর পড়াশোনা করেছে। তারা দুজনই ছিল খুব জেনারিক লাইনের মানুষ। তারা দীর্ঘ ১০ বছর তাদের জীবন থেকে স্যাক্রিফাইস করে তারা ইসলামিক এডুকেশন নিজেদেরকে ডেভেলপ করেছে। নিজেরা শায়ক এবং শায়েখা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। পাশাপাশি উনারা উনাদের যে পিছনের যে কমিউনিটি, এটাকে উনারা ফেলে আসেননি, ছেড়ে আসেননি। উনারা সকলকে নিয়ে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চেয়েছেন যেখানে সবাই একটি পরিবারের মতো থাকতে পারবে। মহিলারা সেখানে কমফোর্ট ফিল করবে। সেখানে যে স্পোর্টস সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারবে। তাদের সন্তানদেরকে, আপনারা জানেন যে মহিলারা যেখানে ইনভলভ হয় সন্তানরা খুব ইজি ওয়েতে ইনভলভ হয়ে যায়। সো এমন একটি পরিবেশ উনি করে রেখে গেছেন যেটি আসলে আমাদের আগামী দিনে পারিবারিক যে পরিবেশ, আমাদের বাঙালি যে আতিথেয়তার যে পরিবেশ, পারস্পরিক হৃদ্যতার যে পরিবেশ, এটিকে প্রবাসের জীবনে এসে ধরে রাখাটা আমাদের জন্যে খুব সহজ হবে এবং এটি খুব সহজ একটা অপশন। যেখানে আমরা আমাদের নিবেদিত প্রাণ, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এখানে আমরা এনগেজ করতে পারবো। আপা যেটা বলছিলেন যে সে এখানে একটি পরিবেশ পেয়েছে, সে একজনকে আন্টি ডাকতে পারছে, সে তার পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে। সে কিছু বন্ধু পাচ্ছে যাদেরকে সে নিজের আপন মানুষের মতো একই মানসিকতার মানুষ পাচ্ছে। এরকম একটি পরিবেশ উনি সৃষ্টি করে গেছেন। আমরা চাই যে উনার লিগেসি ধরে রাখতে। সময়ের সাথে, সাথে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসলাম এই প্রোগ্রামের। আমি একদম প্রোগ্রামের শেষে আমি সবার কাছ থেকেই একটু করে জানতে চাবো, জয়নুল ভাই, আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই 14ই জুনের যে ৫ম চ্যারিটি বোট রেস হবে, এই সম্পর্কে আপনি দর্শকদেরকে কি বলতে চান? আপনার সর্বশেষ ওয়ার্ড। I'm sure if given the dates and the venue, which is London Regatta Centre, and the 14th of June, it starts at 10 in the morning. It's all-day event, and I want to tell the audience out there that to get ready for the women's teams for the Upajila. That will be the biggest competitive event, because I've been doing the Upajila competition in the football for the last 15 years, and in this country, the biggest sports competition within any sports, and football comes big. This is the biggest event we do, where we attract about 15,000-20,000 people over the day in that competition. So through this lady, I'm hoping we're going to create another platform for the women's Upajila teams for the Nokabais. Nokabais sounds more Bengali. So come and enjoy the Nokabais on the 14th of June, London Regatta Centre, and everybody come with their families. Enjoy the day. Come, you won't regret it. থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকে এই নাইস একটি কমেন্টস দেওয়ার জন্য। আমি একটু সারা শাহর কাছে যাব, আমাদের বিগ গেস্ট, চিফ গেস্ট উই ক্যান সে। Can you say a few words towards your audience and your friends and family who is watching you? What you wanted to tell them regarding the upcoming event, boat race? What do you wanted to say to your friends and family? I think that they should come to the boat race
even if they don't really want to participate, they can cheer on the teams that are competing, and it can motivate them to raise more money for charity. Excellent. Thank you very much. Hope your friends and neighbors and family, they are watching and they will listen to you. They will come and join. Doesn't matter they are participating, but they enjoy rest of things, isn't it? Thank you very much. Last word from Liza Chowdhury. I'm going to concentrate on team preparation. So I know that we think we have time, and yes, we do, but we don't have time in terms of preparation. If you haven't registered, register your boat. You don't need to have a full boat yet. Register your boat, set up your main fundraising page. We're using the Launch Good platform this year. And like every single year, Launch Good also have the Ramadan rewards as well. So where we get sort of bonuses for the amount of people who have sent funds, and also the number. So it's the number of people versus the amount raised. So we're using Launch Good, which hasn't happened for CBR before. So this is amazing. They've got amazing initiatives. So start your page. You don't have to have your full team. So that's my first thing. Secondly, you don't need to have any experience. You don't have to be fit. You do not have to know how to swim, as I've said before. If you want to try it out, come and join Shadwell Dragons. So go on our website, reach out to us. The first training session is completely free. We want you to try it, and we guarantee that you will love it. So come and join us, and then we can talk about what day suits you best to sort of come and join us for training. That goes for the brothers as well as the sisters. And as I said before, dragon boating is a multi-generational sport. I don't see it as a sport. I didn't used to see it as a sport. But after competing in the national championships, coming home with a silver, it just feels like your adrenaline is really, really high. So come over, try it out. If you don't love it, as Sarah said, it's still fine. Come and cheer for us, because we can be in the water, but we need people cheering for us on the other side. And also with Ramadan coming up, if you start your fundraising pages before Ramadan, as you rightly said, our community is very, very giving. So use that opportunity to, inshallah, raise as much funds as we can. I know that Rashid Bhai has actually set us a target for £2,000 per boat. With 20 team members, that's £100. Are we saying we individually can't raise £100? We can, right? So, and that's a minimum target. So start it, use Ramadan as your sort of booster. And then as soon as Ramadan is over, get in touch with us or MSF Dragons, whichever dragon boat team you want to go and train with them. We're all taking on new members. We're all also taking on training for other groups as well. So you don't have to train, you don't have to compete with Shadow Dragons. You can have, even if it's a masjid group, for example, sisters, why aren't you raising money for masjids, right? So at the end of the day, whatever cause you want, come and join the sisters group, raise funds for whichever fundraiser you want to raise money for, and we will train you. Thank you very much. I hope women's group will be raise more fund as usual. We know. I think we may they always reach us on this platform. They are definitely, because I'm in charity sector last long time. So in 17 years with the journalism and charity, so I know the women are fast for that raising fund. They are doing really good. Thank you very much for participating us. Thank you very much for joining the show. And hopefully আমাদের যে 14 তারিখে 14 জুন যে চ্যারিটি বোট রেস ইভেন্ট আসছে, আপনারা সবাই শরীক হবেন। আমাদেরকে শুধু দেখার জন্য আসতে পারবেন, আপনারা পার্টিসিপেট করতে চাইলে পার্টিসিপেট করতে পারবেন, আপনারা নিজেদের টিম নিতে চাইলে টিম বুক দিতে পারবেন। হাতে আপনাদের যথেষ্ট সময় আছে, এই জন্যই একটু অ্যাডভান্স আমরা এই প্রোগ্রামগুলো করা এবং এই প্রিপারেশনের জন্য আপনাদেরকে সুযোগ দেয়া। সো এখনো সময় আছে, আপনারা দেরি করবেন না, দ্রুতই গুগল করলে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমরা তো আছি, আমাদের সাথে যে কোনো সময় যোগাযোগ করতে পারবেন। Yes, please. We have ample food stalls there that day, so people can take the food stall as well.
So if they're interested, they can contact Charity Boat Race through me. Excellent. So we'll have at least 50 food stalls there and clothing stores. Excellent. Can I add to that? Yeah, please. The stalls that Rashid has organized this year is not only do you get your stall, so previously people had to take their tables, their chairs. This time everything is being provided. There's also generators being provided. So if you need electricity for whatever it is that you need, you'll have that as well. And I think it's £150. 250 for non-food and 350 for food stalls. And with the amount of people that Rashid is that we're expecting this year, inshallah, everybody's going to make a bit of money. But also, we need to remember what this cause is for, right? So it's for charity, and it's for community, and it's for our legacy. So. Yeah, and for almost the 5,000 as expected. So 5,000 is no individual, is a family. So 5,000 family means is a huge. People will be gathered there to enjoy the whole event. So it's going to be very profitable for businessmen as well. Thank you very much. সম্মানিত দর্শক, আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ থাকার জন্য, আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখার জন্য। আমরা আশা করব যে প্রোগ্রামটি সবার কাছে শেয়ার করবেন। LB24 এর রেগুলার যেসব প্রোগ্রাম হয়, বিশেষ প্রোগ্রামগুলো, সেগুলোতে আপনারা পার্টিসিপেট করবেন এবং এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের যে টার্গেট থাকে বা আপনাদের যে সব বিভিন্ন ইভেন্টে জয়েন করার ইচ্ছা থাকে, আপনারা জয়েন করতে পারবেন। ব্যবসায়ীরা আপনারা যদি সেখানে স্টল দেন, আশা করা যায় আপনারা সেখানে অবশ্যই প্রফিট করে বের হয়ে আসতে পারবেন। ইভেন আপনারা যদি কোনো চ্যারিটিতে কাজ করেন, চ্যারিটিকেও যদি আপনারা ইনভলভ করতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনারা সেই সুযোগ রয়েছে সেখানে। তো আপনাদের সমস্ত ডোর সেখানে ওপেন, আপনারা যে কোনোভাবেই এই চ্যারিটি বোট রেসের সাথে পার্টনার হতে পারবেন। আমাদেরকে দোয়া করবেন, আগামীতে অন্য যে কোনো প্রোগ্রামে আপনাদের সাথে আবারও আসবো। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখতে থাকুন LB24। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল নতুন 24 ঘন্টার অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার বা সমাজ বিরোধী আচরণ প্রতিরোধ করতে চালু করেছে লাইভ রিপোর্টিং হটলাইন। কারণ অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার টাওয়ার হ্যামলেটসে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এখন আরো এক ধাপ এগিয়ে। এই লাইভ ইনসিডেন্টস লাইনটি চালু থাকবে দিনরাত 24 ঘন্টা। Thank you for calling the Tower Hamlets Tenants and Leaseholders Anti-Social Behaviour Line. সমাজ বিরোধী আচরণ বা অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার মোকাবেলায় রেসিডেন্টরা এখন যে কোনো সময় সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবেন। আপনার নেইবারহুডে প্রকাশ্যে মাদক বা অ্যালকোহল সেবন, নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাসের ব্যবহার, রাফ স্লিপিং বা অস্থায়ী বসতি, যানবাহন সংক্রান্ত উপদ্রব, দলবদ্ধ হইচই, উচ্চ শব্দে গান কিংবা অশালীন ভাষা ব্যবহার, শব্দজনিত উপদ্রব বা নয়েজ নুইসেন্স, যৌন সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ সহ সমাজবিরোধী আচরণ বা অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ঘটনার সময়ই কল করুন 0207-364-2332 নম্বরে। প্রয়োজনে আমাদের থিও অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছেই ব্যবস্থা নেবেন। এছাড়া ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য আপনি রিপোর্ট করতে পারবেন অনলাইনে। জরুরি পরিস্থিতিতে কল করুন 999 নম্বরে, আর জরুরি না হলে 101 নম্বরে কল করুন। আমাদের নতুন লাইভ ইনসিডেন্টস নাম্বারটি সংরক্ষণ করুন। আপনার রিপোর্ট আনতে পারে বিশাল পরিবর্তন। সমাজবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সম্মিলিত পদক্ষেপে অংশ নিন।